Hi everyone, this is Jagan Mohan. Uh, Today we are going to learn problems from single entry system from intermediate second year accountancy. In my previous videos, I completed the problems from 1 to 10. So now I am going to teach from 11th problem onwards. So please watch and listen to this video carefully. Okay, let's get started. Mr. Harsa maintains his books on single entry system. He gives you the following informations. Here, four items have been given. Capital, 1 for 2013, capital on 31st 3 2014, drawings, capital introduced during the year. You are required to calculate the profit that Harsa earned. So, here this is very easy problem. I already uh, taught so many problems like this. So once again, uh, I want to teach again. Okay, here this is the opening capital because here date is 1/4 and this is closing capital and drawings and capital introduced means additional capital. So we have to uh, take it this item as additional capital. So we can easily draw the statement of profit or loss of Mr. Harsa as on 31st 3 2014. Okay, so in red color these are the given information, in green color these are the found out information. So here 9500 closing capital, if you see, look at this 9500 and drawings 2000, here drawings 2000 and here 2000, we add drawings and we got 11500 and we less additional capital 1500 and this is adjusted capital 10000, opening capital 8000, profit 2000. Okay, so answer is 2000. Here net profit is equal to 2000, we got also 2000. Okay, so this is very easy problem. Actually, in our public examinations these type of problems are given. So please learn carefully. Okay, for 5 marks and also 2 marks also, total 7 marks. So next, 12th problem. Mr. Ganesh maintains his books on single entry method. He gives you the following information. Capital on 1/1/2013, drawings, capital on 31st 12 2014, fresh capital. Fresh capital is nothing but additional capital. Prepare the statement of profit or loss. I think you people are doing this problem very easily. So capital, this is opening and this is drawings and this is closing capital, this is additional capital. So you can easily do this problem. So no need to explain, I think so. Look at this problem once again. Okay, this is the answer we got here. Next, we are going to learn some other problem, another problem. So Mr. X keeps books in the single entry system. Find the profit from the following particulars. Capital on 31st 3 2014, capital on 1/4 2013, additional capital as on 2013 2014, drawings. Here, four types of information have been given. So we can easily draw the statement of profit or loss. So statement of profit or loss of Mr. X as on 31st 2014. This is very important to write in a heading on statement of profit or loss statement. So closing capital, drawings, additional capital, these are the in red color, these are the given information. And profit, we got profit, how much profit we got? 9000. Here the profit is 9000. Okay, shall we continue? Next, the 15th problem is, this is bigger than the earlier problems, looking like more difficult. So learn carefully. This is the bigger problem, but listen carefully. These problems are not given in our public examinations because in single entry problems are given for 5 marks only. This is above 5 marks problem. That is why, but you have to learn these problems in future purpose. In degree, you have to learn these types of problems. So if you here
if you watch this video carefully in degree, you have you will learn these problems very easily. You will do this problem very easily. Okay, Mr. Mehta started his wait a moment. Mr. Mehta started his ready-made garments business on April 1, 2013 with a capital of 50,000. Mr. Mehta started his ready-made garments business on April 1 because this is opening capital. Started. Here 50,000 is an opening capital. He did not maintain his books according to double entry system. Here, what is mentioned here, did not maintain his books according to double entry system. Then he maintains in single entry system. So during the year, he introduced fresh capital of 15,000. Okay, can I teach in Telugu? అంటే మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం కదా, మీకు కొంచెం అర్థం అవ్వకపోవచ్చు, అందుకే తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి ఒకసారి. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫ్రెష్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 15,000. ఫ్రెష్ క్యాపిటల్ అంటే మీకు ఫ్రెష్ క్యాపిటల్ అన్న డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఏదైనా క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడన్న అదంతా కూడా దేంట్లో వస్తుందంటే అడిషనల్ క్యాపిటల్. హీ విత్డ్రూ ₹10,000 ఫర్ పర్సనల్ యూజ్. సో పర్సనల్ యూజ్ మీన్స్ డ్రాయింగ్స్. On March 31st, 2014, his assets and liabilities were as follows. So, ఇక్కడ మనకి given 3 items only: opening capital, additional capital, drawings. ఇంకా మనకు కావాల్సింది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. అయితే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ డైరెక్ట్లీ నాట్ గివెన్ హియర్. సో హియర్ assets and some liabilities have been given. So we have to prepare first statement of affairs, and then we have to prepare statement of profit or loss. So total creditors ₹90,000, total debtors ₹1,25,600, stock ₹24,750, cash at bank 24,980. Creditors is a liability, debtors, stock, cash at bank are assets. So you have to prepare statement of affairs to get closing capital. Okay, మనం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ వేయాలి ఫస్ట్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ కనుక్కోవడానికి. సో మనకు 4 ఐటమ్స్ మాత్రం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 4 ఐటమ్స్లో ఎసెట్స్ అన్ని ఎసెట్స్ వైపు చూపించాలి, అండ్ లైబిలిటీస్ ఏమో లైబిలిటీస్ వైపు చూపించాలి. ఇక్కడ లైబిలిటీ ఒకటే ఉంది, టోటల్ క్రెడిటర్స్. సో టోటల్ క్రెడిటర్స్ మీన్స్ క్రెడిటర్స్, టోటల్ డెటార్స్ మీన్స్ డెటార్స్. సో మన ఆర్డర్ ఎలా వేసుకున్నా ఓకే. సో డెటార్స్, స్టాక్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, డెటార్స్, స్టాక్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ ఆర్డర్ ఎలా వేసుకున్నా పర్వాలేదు. టోటల్ మనకు ఎంత వచ్చిందంటే 1,75,330. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దిస్ అమౌంట్ హియర్. రివర్స్ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే 1,75,330 నుంచి 90,000 లెస్ చేస్తే we got 85,330. This is balancing figure that is called as capital. Which capital? Closing capital. Opening capital also has been given in this problem. So we have to calculate closing capital as I mentioned earlier. So now we have to prepare statement of profit or loss. So closing capital 85,330. This one is transferred to here. Next, drawings already given in this problem 10,000. He withdraw 10,000 for personal use. Personal use means drawings. So ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే we got 95,330. Additional capital is how much? Additional capital given here 15,000. So 15,000 we have to less 15,000. This is called as 80,330 is called as adjusted capital. So opening capital has been given here 50,000. This is the opening capital. So you have to write the opening capital here less opening capital 1,42,013. The 80,000 minus 50,000 is equal to 330. So how much profit we got? 30,330 here. This is the answers, 85,330 and profit ₹30,330. Okay, here I want to mention one thing. మనం వేసేటప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ విడివిడిగా వేయాలి. ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసమని పక్కన మీకు వీడియోలో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం బాగుంటుందని నేను పక్కన చూపించాను. కానీ ఎగ్జామ్లో మాత్రము నోట్బుక్లో మీరు ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు కూడాను, నోట్బుక్లో కూడాను ఈ స్టేట్మెంట్ నీట్గా వేసిన తర్వాత దాని కిందన ఇది వేయాలి. సో మీరు ఇలా నోట్స్లో పక్కన వేయకూడదు. సో రిమైండ్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ. Okay, next we are going to the next problem.
That is 16th problem. So 16th problem is also looking like a bigger one. Sorry, Mr. J keeps his books by single entry. He started business on 1st January 2014. ఇక్కడ ఇది మనం చదవాలి మొత్తం. ఒక విషయం ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్. మనకి అకౌంటెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి అకౌంటెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద ప్రాబ్లమ్ కేర్ఫుల్లీ. అసలు అంటే ప్రాబ్లమ్ని ఒకటికి 2 సార్లు లేకపోతే 2కి 3 సార్లు ముందు బాగా చదువుకోండి. బాగా చదువుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం దానికి ఏం కనుక్కోమన్నాడు, మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అని మనం ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. సో అందువలన మనం సింగిల్ ఎంట్రీ లెక్క చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మన సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ చాప్టర్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. కానీ ఎగ్జామ్లో మన వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. అలాంటప్పుడు మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఏ చాప్టర్ నుండి వచ్చింది అని తెలుసుకోవాలంటే ముందు మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ చదవాలి. సో ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ అనే పదం వచ్చినప్పుడు సో దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సింగిల్ ఎంట్రీ చాప్టర్ అని మనం వీ హ్యావ్ టు థింక్. సో మనం అనుకోవాలి ఆ టైంలో. సో ఆ విధంగా హీ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ ఆన్ 1st January 2014 with rupees 20,000. On 31st December 2014 his పొజిషన్ వాజ్ యాజ్ అండర్. అంటే మనకి జనవరిలో క్యాపిటల్ ఇచ్చాడంటే ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఇచ్చేసినట్టు. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఇంకేం కనుక్కోమని చూద్దాం. ఇక్కడ ఎసెట్స్ ఇచ్చాడు. 31st December 2014 యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంది అన్నాడు. అంటే అర్థమేటిక్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ మనకి ఇవ్వలేదు. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ కనుక్కోవడం పెద్ద ఇప్పుడే మీకు పెద్ద ఏం కష్టం కాదు. ఓకే, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అంటే మనం చిన్న ఫార్ములా వేసి కూడా క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఎసెట్స్ మైనస్ లైబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లోజింగ్ క్యాపిటల్, క్యాపిటల్. సో ఎసెట్స్ అని ఇచ్చాడు, లైబిలిటీస్ ఇచ్చాడు. లైబిలిటీస్ తర్వాత ఏం అడిగాడు మనకి, అసెట్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మేడ్ బై జే. యాక్చువల్ లెక్క సింపులే, ఎందుకంటే హియర్ దెర్ ఈజ్ నో అడిషనల్ క్యాపిటల్ అండ్ నో డ్రాయింగ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో మనం క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ కొనుక్కుంటే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ మైనస్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వాట్ ఎవర్. సో మనకిచ్చిన అసెట్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుని చేస్తాం. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, ఇవన్నీ మనం ఎందుకంటే వాడే అసెట్స్ లైబిలిటీస్ డివైడ్ చేసి ఇచ్చాడు అంటే చాలా ఈజీ. మనం ఇంకా ఏవి అసెట్స్ ఏవి లైబిలిటీస్ అని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఇంకా ఎవరైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నట్టయితే. సో ఎసెట్స్ అన్నీ కూడా ఎసెట్స్ వైపు వేస్తాం, లైబిలిటీస్ అన్నీ కూడా లైబిలిటీస్ వైపు వేస్తాం. సో ఓకే, ఈజీ కదా. సో మనం ఎసెట్స్ అన్ని టోటల్ చేసినట్టయితే 29,000 వి గాట్ హియర్ అండ్ 29,000, ఈ 29,000ని ఇక్కడ తీసుకొస్తాం 29,000. సో ఈ 3 అడిషన్ చేసినట్టయితే 5,000 వచ్చింది. 29,000 మైనస్ 5,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24,000. మనం ఈ ఫిగర్ని కనుక్కున్నాం, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ గ్రీనిష్ కలర్లో ఉన్న ఫిగర్ని మనం కనుక్కోవడం జరిగింది. 24,000 క్యాపిటల్. విచ్ క్యాపిటల్? దిస్ ఈజ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. సో ఇప్పుడు మన ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ మిస్టర్ జే ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ 24,000 వి గాట్ హియర్ అండ్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ is 20,000 given in this problem, 20,000. So closing capital minus opening capital is equal to how much we got plus value we got, how much? 4,000. This is profit. So this is the answer here. Profit 4,000, capital 24,000. So మనం capital 24,000 వచ్చింది, 4,000 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ 17th ప్రాబ్లం. మిస్టర్ రవికుమార్, మీరు ప్రాబ్లం చూసి పెద్ద భయపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా దాంట్లో అన్ని నంబర్స్ అండ్ ఎసెట్స్ లైబిలిటీస్ ఇస్తాడు అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. కాకపోతే దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ బిగ్గర్ ప్రాబ్లం. అంటే ఇంతవరకు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఇది కొంచెం పెద్ద లెక్క. కాకపోతే నేను మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్టయితే తెలుస్తుంది. అయినా మరొకసారి ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూ హ్యావ్ టు లిజన్ అండ్ వాచ్ కేర్ఫుల్లీ. మిస్టర్ రవికుమార్ కీప్స్ హిస్ బుక్స్ ఆన్ సింగిల్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇది ఈ సెంటెన్స్ చెప్తాడు. హిస్ పొజిషన్ ఆన్ 31st December 2013 was as follows: cash at bank rupees 3,000, stock rupees 20,000, debtors rupees 30,000, machinery rupees 50,000 and creditors rupees 25,000. His position on 31st December 2014 was as follows. So here these are all assets and liabilities. 31st December 2013 assets and 31st December 2014 assets. So opening, this is opening capital, opening position. This is closing capital or closing position. సో మనం ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే
ఇక్కడ ఏ క్యాపిటల్ మనకి లెక్కల ప్రాబ్లంలో ఇవ్వలేదు. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ బోత్ ద క్యాపిటల్స్, opening capital as well as closing capital. So we have to prepare statement of affairs with two amount columns. We have to prepare statement of affairs with two amount columns. Look at this like this. This is only statement of affairs, but this statement of affairs has two amount columns either side. Okay, so let me explain clearly. సో మనకి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఇవ్వలేదు, ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ కూడా ఇవ్వలేదు. అందువలన మనము స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు రెండు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ప్రిపేర్ చేయని అవసరం లేదు. రెండు డేట్లకి ఒకే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్లో రెండు అమౌంట్ కాలమ్స్ వేసి చూపిస్తాం. క్యాష్ కాలం, బ్యాంక్ కాలం ఏ విధంగా ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్లో ఒకే అకౌంట్లో చూపించాము. ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ వేసేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ వేసేటప్పుడు ఒకే స్టేట్మెంట్లో రెండు అమౌంట్ కాలమ్స్ వేసి చూపిస్తాము. చూపించేటప్పుడు మనం ఇక్కడ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ 3000, హియర్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ 4000. చూడండి చాలా ఈజీ. ఒకసారి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ అని రాసాం. ఓల్డ్ డేట్ 3000, నెక్స్ట్ డేట్ న్యూ డేట్ 4000. సింపుల్. అలా ఒక్కొక్కటి తీసుకుని వేసుకుంటాం. అలాగే స్టాక్ 20,000, హియర్ స్టాక్ 25,000, స్టాక్ 20,000, స్టాక్ 25,000. ఓకే, నెక్స్ట్ debtors 30,000, here debtors 45,000, debtors 30,000, debtors 45,000. Okay, next cash at bank, sorry, machinery వచ్చేసరికి 50, ఇక్కడ హియర్ మిషనరీ 50,000, హియర్ మిషనరీ 50,000, both are 50,000, మిషనరీ 50,000, మిషనరీ 50,000. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ మిషనరీ creditors 25,000 and creditors here also 25,000. So 25,000, 25,000. Okay, that's it. సో మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం ఇక్కడ పోస్ట్ చేసాం. పోస్ట్ చేయగానే హౌ మచ్ టోటల్ వి గాట్ హియర్ 1,03,000 ఫర్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్, ఓపెనింగ్ total, and closing total is 1,24,000. opening assets total and closing assets total. So we have to bring these amount totals here, this left side. Okay, so here 1,03,000 లో 25,000 లెస్ చేస్తే హౌ మచ్ వి గాట్ 78,000. 1,24,000 లోంచి 25,000 తీస్తే హౌ మచ్ వి గాట్ 99,000. ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు. మనం ఒకే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్లో రెండు అమౌంట్స్ కాలమ్స్ మెయింటైన్ చేసాం. ఎసెట్స్ అన్ని ఎసెట్స్ వైపు వేసాం. ఏ సంవత్సరం ఏ డేట్ కొన్ని ఎసెట్స్ ఆ డేట్లో వేయాలి, అంతే, ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఈ రెడ్ వన్లో ఉన్నదేమో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే డేట్ 31st 2013 అంటే 1/1/2014 అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది క్లోజింగ్, ఈ ఇయర్కి క్లోజింగ్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్కి మనకు కావాల్సిన ఇయర్ ఇది. సో ఈ ఇయర్కి నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇది ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అవుతుంది, ఈ ఇయర్ ఇది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అవుతుంది. సో 78,000 ఈజ్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్, 99,000 ఈజ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. ఓకే, మన దగ్గర ఇప్పుడు క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఉంది, ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఉంది. మన స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ వేయడానికి ఇంకేం కావాలి? అడిషనల్ క్యాపిటల్, డ్రాయింగ్స్. అవి ప్రాబ్లంలో ఇస్తే వేస్తాం, ఇవ్వకపోతే మనం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇచ్చాడో లేదో ఇప్పుడు చూద్దాం. ప్రాబ్లం ఇందాక సగంలో వదిలేసాం కదా, ఇంతవరకు చెప్పాం 25,000 క్రెడిటర్స్ వరకు. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ₹10,000 యాజ్ ఫర్దర్ క్యాపిటల్ అండ్ విత్డ్రూ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ₹3,000 పర్ మంత్. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ అంటే ఆ సంవత్సరం 10,000 ఫర్దర్ క్యాపిటల్ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్, అండ్ విత్డ్రూ ఫ్రమ్ బిజినెస్ 3,000 పర్ మంత్. 3,000 పర్ మంత్ మీన్స్ 3,000 నెలకు డ్రాయింగ్స్, నెలకి డ్రాయింగ్స్. సో మీకు ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ సైడ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ తప్పు చేయడానికి అవకాశం ఉంది. 3,000ని డైరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్లో డైరెక్ట్గా అమౌంట్ డ్రాయింగ్స్ కాలంలో చూపించేస్తారు, మనం చూపించకూడదు. ఇక్కడ ఏమన్నా పర్ మంత్ అన్నాడు, దిస్ ఈజ్ నాట్ పర్ ఇయర్. సో యూ హ్యావ్ టు మల్టిపుల్ విత్ 12. సో 12 months, 3,000 into 12, how much we get 36,000 from. So we have to prepare statement of profit or loss. So here closing capital 99,000, we got 99,78, 99,000, 99,000. drawings 3,000, 3,000 into 12, 36,000, 1,35,000 we got. And additional capital we have to less the additional capital. 1,25,000 is adjusted capital. Opening capital 78,000, we have to
subtract the opening capital, and how much profit we got? 47,000. This is the answer. సో ఈ ప్రాబ్లం మీకు ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడం జరగదు, అండ్ దీని తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడం జరగదు. బట్ మీరు నేర్చుకుంటే సబ్జెక్ట్ కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది, ఫర్దర్గా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఐ థింక్ మీకు ఈ ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినట్టే. From with this video, I have completed entire single entry system for intermediate. సో డైరెక్ట్గా ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా బాగా చూడండి. అది చూస్తే, అవి మీరు వాచ్ చేస్తేనే కేర్ఫుల్గా ఈ వీడియో మీకు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈజ్ మై లాస్ట్ వీడియో. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, let me know. Thank you very much.